Alban Brulon, en bachelor deuxième année. À la DBIMA, on apprend toute la construction d'un film, de l'écriture du scénario à sa réalisation et à son montage. Voilà l'ensemble de la chaîne de production d'un film dans le métier du cinéma. Hi, my name is Lucas Susara. I'm a Bachelor 1 student here at DBIMA Don Bosco International Media School. We're located in the 20th arrondissement of Paris, and it's a cinema school, and I have studies in cinematography. It's very interesting. Today we learned about color and the opposite colors of it, and how you can use colors to create certain emotions, for example. Teachers they're very nice. Everyone is very nice, and they're very professional. Everyone's been working like many years in the industry themselves, so they know a lot, and they can help you if you need something. It's really nice to have the experience to play around with cameras, and back at home we don't have the opportunity to work on the cameras as much. Everything is theoretical, so yeah, that's really nice to have like a new way of learning all those professionals, and yeah, they are really expertised and really good at what they are doing, so we can learn a lot from them. Today we discovered colors and all the gels, and it was really interesting just to play with the different colors and to see what happens when you mix them. Bonjour à tous, bienvenue à la DBIMA. Vous vous trouvez ici dans le studio son, une des salles majeures de notre école. Je me présente, je m'appelle Mathéo, je suis en BTS en alternance, en option montage et post-production, et c'est ma première année. Ce BTS propose une formation en alternance qui nous permet d'étudier 2 semaines ici à la DBIMA, la partie un peu plus théorique de l'aspect cinématographique. Puis ensuite, les 2 semaines suivantes, elles nous permettent de mettre tout ce qu'on a appris en pratique. Ici à la DBIMA, nous sommes assez bien entourés. Nous avons une équipe de professeurs qui ont qu'un seul but, c'est de nous amener à notre BTS et nous faire réussir notre examen. L'avantage aussi d'avoir une classe composée de 12 élèves permet à chaque professeur de prendre le temps avec chacun d'entre nous. Nous sommes alors assis très bien accompagnés et nous pouvons plus facilement mieux comprendre les cours et ainsi devenir meilleurs. Vous avez aussi à la DBIMA une section européenne qui nous permet d'élargir nos connexions en travaillant notamment avec des étudiants venant d'Asie, d'Inde, de tous les pays du monde. Nous avons aussi une section européenne ici qui nous permet de travailler et d'élargir notre réseau de contacts avec des étudiants venant de partout dans le monde. La DBIMA nous permet d'atteindre des objectifs que d'autres écoles ne peuvent pas nous permettre, comme notamment travailler dans ce studio son. Ah, en parlant de ça, j'ai encore du travail, je vous laisse. Bonjour, je m'appelle Arnaud Rodriguez et je suis étudiant chez Don Bosco depuis septembre dernier, donc dans ce BTS cinéma audiovisuel, option montage et post-prod. Dans cette formation en apprentissage, et c'est eux qui m'ont aidé à trouver mon alternance dans laquelle je suis encore aujourd'hui, dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. Et c'est une école vraiment formidable, on a des très bons professeurs, on a du très bon matériel, du matériel vraiment professionnel pour permettre de mener à bien nos projets. Et vraiment, je suis très content de cette formation qu'on a ici et de l'enseignement dont on peut bénéficier. Alors bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 18 ans et je suis élève en BTS audiovisuel, montage et post-production dans l'école DBIMA. Donc pour ce qui est de mon expérience dans l'école, je peux dire que je suis très satisfait. On a accès à du matériel de très haute qualité. Je peux aussi parler des profs qui, en plus d'être qualitatifs, sont ultra passionnés. Et je pense que c'est un atout majeur pour une école de ce type.
put this one and let's go for it. Want to switch it on? Yeah, c'est bon. Okay? This one, yeah, the small one should be moved a bit. It's in the frame. Sorry. Pas de problème. Let's go. We are in a green studio in our school, and today we are shooting a little video for my music. Today it's a difficult situation because we're gonna show. It's gonna be brutal. Action. Cut. Can you quickly sit on the chair? Yeah. Yes, she is. Albon is taking care of, and Fastine is taking care of the camera, and they work very well together. And there's a Clement who's a gaffer today, so he's walking around and fixing all the lights all the time. We have our beautiful Abner, which is the second AC. I have a co-director today, so I'm not alone. Ruben is helping me. Action. Cut. You want to do something else? So we will need to prepare the table for S4 and S6. And we don't have the flowers. Oh, okay. So we need to think of something else. Actually, someone should go buy some flowers right now. We want? Who can do it? You need to pick someone. I have no idea. Okay, Loic, how busy are you? Yeah, done, man. Should we fill in more? Are we done with the bed shot or are we taking another one? No, I think we're done. Scene 7, take 1. Action. Okay. Oh wow, for me. Oh, merci. C'est beau! Oh wow! I've never bought that much of flowers in my life. Wow. That's great. This is the 15 seconds, 10 seconds of it, but so it's like a 10% of the whole thing. So post-production, and I already shot something in December. So this is the second part. There's probably gonna be third part. So it's not over. We are in the middle. Actually, we just start. And action.
Hello everybody, this is Payam, and today I have the pleasure of introducing you to something special, to the film lovers amongst you. We're in Paris at the metro station Alexandre Dumas on line 2, which is particular because it sits right on the line that divides the 11th district in Paris on my right side and the 20th. A 5-minute walk from here and we will reach Don Bosco International Media Academy. Follow me, I'll show you. By the way, a 3-minute walk from here will reach another metro station on line 9, which is going to take you directly to the Eiffel Tower on the other side of the city. If you find a class boring, you have a plan B. I'm kidding, all classes are mandatory. Here we go. The school offers 4 programs. 3 of them are in English and 1 in French. The English ones are the European Bachelor and the European Master degrees in cinema and audiovisuals. There's also a 1-year program, which is the introduction of the basics of filmmaking. Depending on your previous experience, you have the possibility to enter directly the 2nd or the 3rd year. As for the French program, the school offers the BTS diploma in post-production.